Dear students, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, മൈക്രോവേവ് ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തുണ്ട്? ഔട്ട്പുട്ട് പവറിന് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പവറിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലും മൈക്രോവേവ് ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. And these limitations are explained on the basis of four equations which are derived using three assumptions. നാല് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇതാണ്: there is a maximum possible velocity of carriers in a semiconductor known as saturated drift velocity Vs, and which is in the order of 6 into 10 raised to 6 centimeter per second for electrons and holes in silicon and germanium. എന്താണ്? There is a maximum possible velocity of carriers in a semiconductor. ഒരു semiconductor devices-നകത്ത് അതിനകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന carriersന്റെ velocity ഒരു maximum possible velocity അതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ maximum possible velocity നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? Saturated drift velocity എന്ന് പറയും, which is represented as Vs, and that is of the order of 6 into 10 raised to 6 centimeter per second. Second assumption എന്ന് പറയുന്നത് there is a maximum electric field EM that can be sustained in a semiconductor without having dielectric breakdown. ഒരു സെമികണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ? ഡയലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റൈസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു സെമികണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ ഒരു മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, and this field is about 10 raised to 5 volt per centimeter in the case of germanium, and in the case of silicon it is 2 into 10 raised to 5 volt per centimeter. ഇനി മൂന്നാമത്തെ assumption എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The maximum current that a microwave power transistor can carry is limited by its base width. Okay, ഒരു മൈക്രോവേവ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എത്രത്തോളം കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്? ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് അസംഷൻസ്. With these postulates, അതായത് with these assumptions, Johnson എന്ന് പറയുന്ന scientist, he derived four basic equations for the power frequency limitations on microwave power. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? First equation, that is voltage frequency limitation. Second equation relating current frequency limitation. Third equation showing power frequency limitation. And fourth equation power gain and frequency limitations. Okay, ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എക്സാമിന് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റേഷൻസ്. So voltage frequency limitation can be represented using Vm into Ft equal to Em into Vs divided by 2 pi, which is equal to, for this, in the case of silicon it is 2 into 10 raised to 11 volt per second, and in the case of germanium it is equal to 1 into 10 raised to 11 volt per second, where Ft can be denoted as Ft equal to 1 divided by 2 pi tau, which is the charge carrier transit time cutoff frequency. Okay, and tau equal to, tau can be represented as capital L by V, which is the average time for the carrier moving at an average velocity V to transpose the emitter collector distance capital L. So capital L എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എമിറ്ററിൽ നിന്നും കളക്ടറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ L എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തോരം വെലോസിറ്റി എടുത്തു, ആ വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ വി എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. ഇഫ് എൽ ബൈ വി നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടൗ, വിച്ച് ഇസ് ദ ആവറേജ് ടൈം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് വി എം ഇല്ലേ? വി എം എന്താണ്? വി എം ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഇ എം ഇൻറ്റു എൽ മിനിമം, വിച്ച് ഇസ് ദ മാക്സിമം അലൗവബിൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാക്സിമം പോസിബിൾ സസ്റ്റെയിൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, ആൻഡ് ഇ എം ഇസ് ദ മാക്സിമം അലൗവബിൾ electric field.
with the carriers moving at a velocity Vs of 6 into 10 raised to 6 centimeter per second, the transit time can be further reduced by decreasing the distance L. Okay, എന്താണ് പറയണത്? ഇപ്പൊ carriers 6 into 10 raised to 6 centimeter per second മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫർദർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബൈ ഡിക്രീസിങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ. അതായത് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്, വെലോസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടോ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അല്ലേ? This lower limit on L can be reached when the electric field become equal to dielectric breakdown. എപ്പോഴാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എപ്പോഴാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ സമയത്തുള്ള ഫീൽഡിന് ഇക്വലന്റ് ആവുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഈ ലോവർ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ്. ഓക്കെ. For all overlay devices and for metric devices, the emitter collector length capital L is about 25 micrometer. And for interdigitated devices, the length capital L is about 250 micrometer. Next one, second equation, current frequency limitation. It can be expressed using Im into Xc into Ft equal to Em into Vs by 2 pi. അതിനകത്ത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ. ഏതായിരുന്നു? വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റേഷൻസ്. അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റേഷൻ ഇക്വേഷൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? Vm വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ Vm ന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്? Im into Xc എന്ന് പറയുന്നത്. Im എന്ന് പറയുന്നത് maximum current through the device and Xc is the reactive impedance which can be expressed using this equation, and C0 is the collector base capacitance എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ ഉള്ള ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് BJT ഉള്ള നമ്മുടെ ലോ പവർ മൈക്രോവേവ് ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്തൂടെയുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് ലെവൽ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ? Next one, third equation. This is power frequency limitation. It can be related using the equation Pm into Xc in square root into Ft equal to RHS. എപ്പോഴും സെയിം ആണ്, ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. For a given device impedance, the power capacity of a device must be decreased as the device cutoff frequency is increased. Okay, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ ഇംപിഡൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ക്ലിയർ ആയോ? പവർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പവർ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പവർ കപ്പാസിറ്റി എന്തായി? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. And for a given product of Em into Vs, the maximum power that can be delivered to the carrier transversing through the transistor is infinite if the cross section of the transistor can be made as large as possible. And the last equation or another fourth equation, which is the power gain frequency limitation, which can be expressed using this equation. For Gm is the maximum available gain. VTH എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? thermal voltage ആണ്, which can be equated as Kt by E, and K is the Boltzmann constant which can be represented using this value. T is the absolute temperature in degrees അല്ലെങ്കിൽ Kelvin. E is the electron charge which is നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. And the maximum available power gain of a transistor can be expressed as Gm equal to Fr by F the whole square into Z out by Zin, where Z out എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ്, Z in എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ആണ്. Okay, and if the electrode series resistance are assumed to be 0, then ഈ പറയുന്ന Z out by Zin can be expressed in terms of input capacitance by output capacitance. Okay, when the maximum total carrier charges Qm moves to the collector in a carrier base transit time with the carrier base transit time Tb with the thermal voltage Vth, അതായത് ഒരു എമിറ്ററിൽ നിന്നും കളക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് carrier charges എന്ന് പറയുന്നത് Qm ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ? ആ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് Tb ആണ്.
Okay, and with thermal voltage VTH, the input capacitance C can be expressed using, അല്ലെങ്കിൽ it can be related to CD using, അല്ലെങ്കിൽ it can be related like this: C equal to CD is equivalent to QM divided by VTH. QM can be represented as Q equal to IT അല്ലേ. I എന്ന് പറയുന്നത് IM, അതിനകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്, T എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം, T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോ ആണ് അല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ VTH എന്ന് പറയുന്നത്. So the output capacitance is given by C out equal to IM into tau naught divided by VM. The high frequency limitation of a 28 volt silicon NPN transistor operating at 1 watt level is approximately 10 gigahertz, and the typical power gain of microwave transistor lies in the range of 6 to 10 decibel. 6 to 10 decibel. Okay. So ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പവർ ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റേഷൻസിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, പിന്നെ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.